Putuling pa Tumani Padot, Aro Tumani Madot, respected President of NFNS, Dr. Muniz Tamangji, respected P. Nirup, the Senior Advocate of Supreme Court, respected P.K. Panyang, the President of HSPDP, Sterling Inky from Garoland, the leaders from Garoland, leaders from Hito, leaders from GSU, the former President, the former Chief Executive Member of Garoland's Autonomous Council, former Deputy Chief Executive Member of DC Council, Plak Nokmarang, Magwa Pagabarang, Chodambe Rupingrang, Junguba Nogubarang. Ang bangi akan juga mengimsa kusa nga akan naskinga. Tribunal lendi keman ancing naga suwi akan nga. ADC tu nga 6 itu nga andi ba chungja, bal chungja. Ancing garu sebab sana niya nga MDC yung idalo masinga. ADC tu nga 6 itu nga kam kana chung mancaja ni kasara magwa pagabrang. Uni kemunsa Garoland State Movement Committee, Garoland kuman Cina bersir kat, di mana kaya bersir kat, dapat meeting ko atinga. Di ba pangawan dilangan? Ya ko kung cepingan ni canci, ya makang ko dunging ke election ko sa akaninga. Niki umja bersir kat, hada kini cigini ni apa cinge? Dalo nak kengkeng bersih sabat cucang kuja, bersih sabat dontong kuja, anak cimetem kuja. Dalo na kengkeng ya Garoland diman ko watkal kuja. Jadi kemana anjing diman ko kena naranggen. Anjing dilke barang dalo riba ha. Anjing dilke barang anjing ko nekang inga. Anjing baksa national president dunga. Ya mang anjing ni diman ka ani ko nekinga. Nida Garoland talaw ni nida anjing mandisan sukmay nga. Basa ko anjing ni Garoland na rin makang ani ko. Anjing belsuwi dengcetke jat naon kange kana manggen. Beriman jelangan daluri bacem nasi masakan di gua bertela aro jelangan riba kujacem ba jelangan noko dikandang ini kan ikan dalu sukpana manjacem ya mangko banceng dingdang channel ni ikan dingdang channel kita wiatna mobile kita nasi manggol dingdang atang ni mana kita wiatna dalu anjing ni national president ang ni Japano akan gen biar anjing na support kainga aro anjing ni jean dalo riba kita keparang ba anjing na main support kaya nga anjing ni krimkongi kani kusan dalo nanginga kani nga anjing ni HSPDP kasi suni ba dalo akan ani kon tingkina ha gasti len ko na nga ni ba khasa ruki love and respect bersih sok tunga nga anjing ka Meghalaya opsan tunga mipal chungja ha hai anjing dingtang na hai anjing kasi jatna kasi len ko Garo jatna, garo lengko na, diman ka na, kringig, diman ka na. Ni nasi masakan ko, ang giskatong gumutsimon. Mole, nasi mangiribani na matchele, dawan jini presiden ni, aga nas kang sakan, siya niya mukhang na ribaw de. Matchel begin, aro anjing sakan, siya niya mukhang na ribae, anjing ni presiden ko, jakpadok ki, sakan siya welcome kay, dumjak suwe, bili katanang ko, kinana. Thank you. All my dear friends of Garoland State Movement Committee, our Vice President of NFNS and Deputy CM of the Garo Council, Mr. Nikman Marak, my dear friend Sri P. Nirup, Advocate of Supreme Court, all the leaders present here today representing various NGOs, former MLAs, former CM, former Deputy CM, my friends from Garoland, Garoland, Telangana, and all dear friends present here today. It's indeed my privilege that I have been able to visit Tura and spend one entire day with you. It's been a long day for you. There was a strong sun beating down on you, so I won't take much time. I know you've been tired. You come from different and faraway places.
but I want to express my solidarity with all of you. I bring greetings to you from NFNS and from all the constituent members of NFNS. Today we have... At the very outset, I would like to thank Mr. Nickman Marak for inviting me. Mr. Munis Tamang, Professor Munis Tamang, President of National Federation for New State, and all the guests sitting on the dais. I will give a short speech. Before I'm going to start my speech, I would like to thank and wish on behalf of Karbi Anglong and Joint Action Committee for Autonomous State, Kardong. As we all know, Khasi, Jaintia, Garo are similar history, and now Khasi, Jaintia, Garo, Karbi are all demanding state. So in 1969, we demanded a state together under Captain William Sangma and Reverend J.M. Nichols Royce. That time we are united and we achieved our goal. And this is the art to be united again and to achieve our demand. So the Karbi, Garo, Khasi, Jaintia shall form a Northeast Committee for State Demand Committee separately, and will achieve our goal, because Northeast is a separate chapter compared to other states like Garoland, Vidarbha and other else. So I request all the leaders of the state demand group of the Northeast will meet together in somewhere and will form a new committee, and we will finalize the strategy to achieve our goal. So with this I conclude my speech. Before that, long live the Garo state. Thank you, and Mithila. Respected President, National Federation for New State, Munis Tamang ji, Senior Advocate, Supreme Court, Nil Reddy ji, and all the leaders from different NGOs, different political parties, all the ex-MLAs of Meghalaya states, and all the CM, Deputy CM of Garo Hill Autonomous District Council, and all the leaders and representatives on the dais, and especially all my brothers and sisters who came from different parts of Meghalaya. First of all, I would like to thank individually on behalf of my party IPFT for invited us here today, like this program, Garoland State Demand Day. मैं अपने बात को ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। हम ऐसे स्टेट से हैं, त्रिपुरा स्टेट, जहां पर स्टेट हमारा है, लेकिन उस पर जो रूल कर रहा है वह हमारा स्टेट का नहीं है। जमीन हमारा है, लेकिन उसमें अभी मालिक बन रहा है जो who have come from East Pakistan, now Bangladesh. We become minority in our own land due to illegal influx from East Pakistan, now Bangladesh. That is why we are compelled to demand separate state in our own land. In TTADC area, we have given by Indian Constitution 6th schedule in 1984. But
that 6 schedule, it is not enough to safeguard, to save us, to save our people. जब नॉर्थ ईस्ट का हो या बाहर का, हमारा जो फ्रेंड्स, हमारा जो भाई बहन त्रिपुरा में आएगा, तब आप लोग देखेगा त्रिपुरा में कौन ज्यादा है, कौन रूल कर रहा है। कहने के लिए जस्ट त्रिपुरा स्टेट त्रिपुरा के लिए है, लेकिन वहां रूल करने वाले बाहर के हैं। जब हम इंडिया में 1949 15 अक्टूबर को इंडिया के साथ मार्च होकर आए थे, तब हम मेजोरिटी था, लेकिन इंडिया आफ्टर वी मर्ज with the Indian Union, we become minority due to that influx illegal immigrants. 2009 से IPFT जन्म हुआ। IPFT का जन्म इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा सेपरेट स्टेट के लिए IPFT फॉर्म किया गया। 2009 से हम लोग सेपरेट स्टेट की डिमांड करके आया है। We have submitted memorandum several times to the Indian government, and our leaders also went to United Nations for several times and addressed our grievances there. हम ऐसे के लिए फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, हमारा सर्वाइवल के लिए। हमारे जमीन में हम माइनॉरिटी हो गया है, और 10-20 साल में हम वहां से टोटली निर्मूल हो जाएंगे। अभी हम 26% है। तो इसलिए हमारा जो डिमांड आप सपोर्ट कीजिए। आपका जो गारोलैंड जो डिमांड हम फुली सपोर्ट करते हैं, और NFS नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट में जो भी हमारा जो स्टेट डिमांड सपोर्ट से डिमांड करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पार्टी है, उनको हम सपोर्ट करते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा जो डिमांड जेन्युइन डिमांड, हमारा जो डिमांड लीगल डिमांड है, हम जो मांग कर रहा है हमारा एग्जिस्टेंस के लिए, उसको आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। इंडिया में जो भी सेपरेट स्टेट डिमांड हो रहा है, वो डेवलपमेंट के लिए, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट के हो रहा है। लेकिन त्रिपुरा में जो त्रिपुरालैंड डिमांड हो रहा है बेस्ड ऑन 6 शेड्यूल एरिया, अभी भी हम एडीसी में 7,192 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम उसको सेपरेट त्रिपुरा के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए, जो हम अगर उसको सेपरेट से बना सके, वहां हम 90% है, तो पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आएगा, तो हमको सर्वाइवल मिलेगा। और नहीं तो हम अपने ही जमीन में खो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन है हमारा। तो इसलिए हम अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू आवर प्रेसिडेंट नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट, प्लीज address our issue to the Indian government and as well as to the United Nations for our safety. Thank you. Garoland demand long live.